Discussing few topics. So we discussed mainly the chapter name force. Force is nothing but pull or push. We pull or push the objects to displace the object. The effect of force, that what we are discussing. To displace the objects or to change the state of motion. If the object is in motion, we can stop or reduce its speed, or if the object is moving slowly, we can increase the speed by applying force. Okay, that's what we discussed in the previous sessions. And later, to change the direction of the motion of the object, and also we have seen to change the shape of the object. All these we do with the help of force and activity. Next, we discussed different kinds of forces: contact force or fielded forces. In contact force, we have taken the examples of muscular force, normal force, and later it is a tension force and friction. And if it is a non-contact force or forces at field forces at a distance, we discussed gravitational force, normal force, and gravitational force, uh, magnetic force, and later it is electrostatic force that already we have seen. And what else? The net force, the algebraic sum of all the forces which are acting on a body is called a net force. So to change the motion or the displacement of an object, the net force should be greater than zero. If the net force is zero, the object will be at rest or it will be in the uniform motion. But if the net force becomes zero, then the object will be maintaining its original state of motion. That's what we have discussed in the previous session. And in today's session, there we have to discuss one more simple topic called pressure. Pressure. మనం క్రితం తరగతిలో బలం రకరకాల బలాల గురించి నేర్చుకున్నాం. బలం ఏం చేయగలుగుతుంది అనేది విషయం నేర్చుకున్నాం. బలం ఒక స్థలం ఆకారం, ఒక వస్తువు ఆకారంలో మార్పు తేవచ్చు, గమన వేగంలో మార్పు తేవచ్చు, గమన దిశలో మార్పు తేవచ్చు, ఒక వస్తువు స్థాన భ్రంశాన్ని చెందించవచ్చు. నెట్టడం లేదా లాగటం అనేటటువంటి ఈ ప్రక్రియలు వస్తువులో ఈ మార్పులను తీసుకువస్తాయి అని క్రితం తరగతిలో చదువుకున్నాం. బలాల రకాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయని ప్రాథమికంగా బేసికలీ క్లాసిఫికేషన్ దెర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. వన్ ఈస్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్, అదర్ ఈస్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. రకరకాల బలాలు, క్షేత్ర బలాలు మరియు స్పర్శ బలాల గురించి నేర్చుకున్నాం. స్పర్శ బలాల్లో సాధారణంగా మనం ఖండన బలం, తర్వాత అభిలంబ బలం, ఘర్షణ బలం, తన్యతా బలాల గురించి నేర్చుకుంటే, ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్లో క్షేత్ర బలాలలో మనం అయస్కాంత బలం, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, గురుత్వాకర్షణ బలం మరియు విద్యుత్ స్థావర బలాల గురించి నేర్చుకున్నాం. ఫలిత బలాన్ని కూడా నేర్చుకున్నాం. ఒక వస్తువు మీద ఏకకాలంలో ఒకే రకమైన బలం పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ దాని యొక్క ఫలిత బలం అంటే ఆ వస్తువుపై వివిధ దిశల్లో పనిచేసేటువంటి వివిధ బలాల యొక్క బీజీయ మొత్తాన్నే, ద ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎ బాడీ ని వి కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ నెట్ ఫోర్స్, ఫలిత బలం అని మనం అంటాం. ఒక వస్తువు మీద పనిచేసే అన్ని బలాల బీజీయ మొత్తాన్ని ఫలిత బలం అని అంటాం. ఏదైనా ఒక వస్తువుపై పనిచేసే ఫలిత బలాల మొత్తం సున్నా అయిందని అనుకుందాం. అప్పుడు ఆ వస్తువు ఆగి అయినా ఉండాలి, లేదా సమవేగంతో ప్రయాణిస్తూ అనే ఉండాలి. అంటే గమనంలో ఉన్న వస్తువు గమనంలోనే ఉంటుంది, లేదా ఆగి ఉన్న వస్తువు ఆగిలోనే ఉంటుంది. దాని గమన స్థితిలో కానీ, దిశ స్థితిలో కానీ, తర్వాత ఆకార స్థితిలో కానీ ఎటువంటి మార్పు జరగదు. ఎప్పుడు ఫలిత బలం సున్నా అవుతున్నప్పుడు.
పనిత బలం సున్నా కాకుండా ఉన్నప్పుడు వస్తువు ఏ దిశలోనైతే బలం అధికంగా పనిచేస్తూ ఉందో ఆ బలరేఖ ఎటువైపు అయితే పనిచేస్తూ ఉందో ఆ దిశలో వస్తువు పనిచేస్తుంది అనే విషయాన్ని క్రితం తరగతిలో చూసాం. ఆ వస్తువు మీద we were trying to learn or know or represent the forces acting on a body with the help of a block diagrams. దిమ్మల రేఖా చిత్రాల ద్వారా మనం వస్తువు మీద పనిచేసేటటువంటి అన్ని బాడ్ బలాలను మనం చూపగలుగుతూ ఉన్నాం. ఇక్కడ బలాలను చూపటానికి బేసికలీ వి యూజ్ కార్టీసియన్ ప్లేన్, రేఖీయ తలం లేదా సమతలాన్ని ఉపయోగించటం ద్వారా, నిరూపక తలాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా బలం ఏ దిశలో పనిచేస్తుంది, ఎటుపోతుంది అనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఓకే, all these we discussed under in the chapter 4. And one more topic what we have to cover in that is the force, it is pressure. మనం అందులో ఇంకొక పాఠం, ఇంకొక చిన్న అంశాన్ని నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రెషర్. మరి ప్రెషర్ అంటే ఏంటి, హౌ కెన్ వి అండర్స్టాండ్ ప్రెషర్, that we have to discuss. We are going to discuss in this session for a few moments, and later we will be moving to some other chapter. Anyway, most of the districts tomorrow you have physical science exam as summative one exam. So we shall revise few concepts based on that also in this chapter. Okay. So here when we are going for the force is a push or pull, and we try to discuss all these 2 or 3 days. Next, pressure. What is pressure? In what way we can understand pressure? Pressure is nothing but a simple definition I am giving you. The pressure, simple definition I am giving you for the pressure. So pressure is nothing but the force acting on a unit surface area of a body. So pressure we are understanding, this is a simple definition what I give you is the force acting on a unit surface area. అంటే ఒక ప్రమాణ సమతలంపై పనిచేసే బలాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే ప్రెషర్ అంటున్నాం, పీడనం అని అంటున్నాం. అంటే ఒక నిర్దిష్టమైన సమతలంపై పనిచేసే బలాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే పీడనం అని అంటున్నాం. మరి పీడనాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఒక వస్తువు కొంత ఏరియాలో ఆక్రమించి ఉంది అని అన్నప్పుడు ఆ వస్తువుకి లంబంగా కొంత బలాన్ని మనం ప్రయోగిస్తే ఆ ప్రమాణ వైశాల్యంపై పనిచేసే బలాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అని అంటే ప్రెషర్ అని అంటున్నాం. ఓకే, అదే సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఈ ప్రెషర్ యొక్క అప్లికేషన్స్ మనం డే టు డే లైఫ్లో చూస్తాం. కత్తి మొన చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది. ఎందుకు కత్తి మొన చాలా edge of a knife is very sharp. మరి what is the advantage of it? So as less area, the pressure what we are applying exerts more force. సో కత్తి షార్ప్గా ఉన్న వైపు నుంచి మనం సర్ఫేస్కు తగిలించి వెడల్పుగా ఉన్న తరంపై నుంచి మనం బలాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు ఆ సన్నని ఎడ్జ్ మీద ఎక్కువ పీడనం, ద ప్రెషర్ యాక్ట్స్ ఆన్ దట్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి కటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఇన్ దట్ వే మనం ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడతాం. ఈవెన్ నెయిల్ వాల్ పట్టే దిశలో ఇట్ విల్ బి వెరీ షార్ప్ at the one edge that we have to keep to the wall because we are reducing the area that occupies there. So from that మనం ఎక్కువ బలాన్ని, ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ని అక్కడ వాడటం వల్ల ఈజీగానే పీడనం క్రియేట్ అయి మనం పోతుంది అనే విషయాన్ని మనం క్రితం దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ హియర్. ఈవెన్ స్ట్రైప్స్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్స్, మనం వాడేటటువంటి బ్యాగ్స్ యొక్క స్ట్రైప్స్ సాధారణంగా వెడల్పుగా ఉంటాయి.
when you are carrying bag of kg 10 or 5 kg bag, మీ school bag చూడండి observe చేయండి. The stripes of that bags are very widen. When you touch that, when you hold that, even there is more force is pulling down as the strip touching area of the strip which touches your hand, this area increased, therefore pressure decreased so that you will feel comfortable to use it. So the stripes, that what we say. Even the tires of the vehicles, if you see the cycle tire is very very thin, but if you to look at the lorry tires, those are very wider. Why? Why the tires are wider? This is also simple logic based on the pressure. మనం చూస్తే మనం చేతికి పట్టుకునేటటువంటి బ్యాగ్ యొక్క స్ట్రైప్స్ వెడల్పుగా ఉంటాయి. కానీ అదే స్ట్రైప్ నేను బాగా బలంగా ఉన్నటువంటి ఇనుప తీగల్లాగా పెట్టుకొని చేతిలో పట్టుకోండి, కోసుకొని పోతుంది. ఎందుకు? తక్కువ వైశాల్యం మన యొక్క తక్కువ చెయ్యి యొక్క తక్కువ వైశాల్యం మీద ఎక్కువ బలం పనిచేస్తూ ఉంది. తక్కువ వైశాల్యం మీద ఎక్కువ బలం పనిచేస్తుందంటే దాని అర్థం ఏంటిది? ఆ స్థితిలో ఎక్కువ పీడనం ఉంది అని అర్థం. అట్లాగే మనం చూస్తాం కత్తి మొనలు కూడా చాలా షార్ప్గా ఉంటాయి. అలా ఉండటం వల్ల మనకు అర్థమైంది ఏమి? ఎక్కడైతే షార్ప్ ఎడ్జ్ ఉంటుందో దాని మీద మనం ప్రయోగించే బలం వెడల్పాటి తలం మీద ప్రయోగించే బలం చివరికి అది వెరీ తక్కువ ఏరియా ఉన్నటువంటి ఎడ్జ్ మీద పనిచేస్తుంది. అప్పుడు దాడ పీడనం కలిగించటం వల్ల ఆ వస్తువులోకి పోతుంది. అట్లాగే కార్ యొక్క టైర్లు వెడల్పుగా ఉంటాయి బండి యొక్క టైర్లతో పోల్చినప్పుడు. బండి యొక్క అంటే టూ వీలర్స్ అది సైకిల్తో పోల్చినప్పుడు కార్ల యొక్క వెయిట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలా సైకిల్కి పెట్టినట్టు ఆ సన్నని టైరే చాలా షార్ప్గా పెట్టామనుకోండి, అప్పుడు ఆ ఎడ్జెస్ మీద ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఏమవుతుంది? వెహికల్స్ భూమిలో కూరుకొని పోవటం లాంటివి జరుగుతాయి. అలా కనుక కాకుండా టైర్ల యొక్క ఆ టైర్స్ వైడర్గా ఉంటాయి అన్నమాట, వెడల్పుగా ఉండటం వలన వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రెడ్యూస్ ఫోర్స్, సారీ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఒక తలం యొక్క కాంటాక్ట్ మీద అని అంటే దాని స్పర్శ వైశాల్యాన్ని, ద ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ని వీ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్. ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ డిక్రీజెస్. వెన్ ద ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ డిక్రీజెస్, ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువు యొక్క కాంటాక్ట్ ఏరియా తగ్గిపోయింది అని అంటే అక్కడ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తు తెచ్చుకున్నాం. మరి ఒక వైశాల్యం మీద ప్రెషర్ తగ్గించాలి అంటే ఏం చేయాలి? కాంటాక్ట్ ఏరియాలో దాని యొక్క కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఓకే, అట్లా మనం ప్రెషర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. మీ డే టు డే లైఫ్లో కూడా ప్రెషర్ కాన్సెప్ట్లో కొన్ని మీరు చూసి ఉండవచ్చు. సో హియర్ మరి what is the unit of pressure? How do we measure pressure? So the unit of pressure in SI system is Newton per meter square. Newton per meter square. N by M square. N by N square. అట్లా మనం న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అట్లా మనం దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అడగవచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్? So that we can write in the form of Newton per meter square or Newton by M square are the units. In that way, the first lesson we discussed. And today, now we shall move to some other chapter, that is synthetic fibers in our class. So anyway, you have summative assessment. So let me share a PPT if possible. Okay, now in this class, we will go for synthetic fibers.
The screen is sharing. Okay, is where is slideshow? Slide control, show meeting. Share, pause. So 1 minute, wait. Excuse me, I don't know why it's not coming like this. Okay, this, I don't know why it's slideshow is not coming. Okay, the synthetic fibers, that what we are trying to see. And the file. In the synthetic fibers, some children are putting ticks. I don't know why. What happened? Chandrasekhar, Ananya, what are all not all this? I don't know. Okay, fibers. So that fibers. What is the definition for fiber? Simple definition which we see here are a group of fibers combined to form yarn or interrelated to form fabric or clothes. So ఇక్కడ మనం a group of fibers combined to form yarn are interlaced to form fabric or clothes. Fiber is a long, thin. What happened, children? Why? Oh, you're doing all these mischievous things. Okay, fiber is a long and thin. ఎందుకు కంట్రోల్ కావట్లేదు ఇది రిమోట్ కంట్రోల్ కాదు ఇది సో ఫైబర్స్ ఎట్లా కావట్లేదు a group of fibers combine to form and to interrelate to form fabric or cloth. For example, fiber. What is fiber? Fiber is a long. Fiber is a long, thin strand or thread from which the fabric are made. There are two types of fibers. One is natural fiber, that is by naturally we obtain from different sources, and the other is man-made fibers. In the natural fibers, the fibers which are obtained from natural sources like
plants, animals are called natural fibers. There are some examples. What happened, Pawan Kumar, Balaji, Pawan Kumar and Balaji. Please quit from the meeting. Please quit. When you're not interested, Pawan Kumar, can't you understand? Natural fibers. The natural fibers which are obtained from natural sources like plants, animals. For example, here plant fibers, usually which we have cotton, jute, and etc. And later animal fibers, if you go for that is wool, silk, etc. All these things. And if you go for the Yashwant, what happened? Can't you understand once if I say ఏమరా గీతలు గీయొద్దని చెప్తే అర్థం కావట్లే? ఏమి 8th క్లాస్ చదువుతున్నారు ఇంకా బుద్ధి పనిచేస్తలేదా? లిజన్, read there, what is there? Fibers that are prepared artificially in factories by using chemicals like petrochemicals are called synthetic fibers. Okay, synthetic fibers, usually these are also called as artificial fibers or man-made fibers. In class 8, you have so many fibers. So fibers, for example, man-made fibers, rayon, nylon, acrylic, and polyesters. Here these days we are using so many kinds of synthetic fibers. నానిగారు వీళ్ళు ఎవరెవరు పిచ్చి వేషాలు వేసిన వాళ్ళందరినీ రిమూవ్ చేయండి, అవసరం లేదు వాళ్ళు. ఏం పిచ్చి కొడుకులకు అర్థం కావట్లేదు చెప్తే? తీస్తాను సార్, తీస్తాను సార్. మీకు యానిటేషన్ ఆఫ్ చేయడానికి ఆప్షన్ వచ్చిందా? నాకు రావలేదు, సో అందుకే ఐడియా లేదు ఎట్లా పెట్టాలి అనోటేషన్. ఓకే, దాన్ని కొట్టాలి. కొట్టిన తర్వాత because I don't use much frequently this. అందులో ఏం చేయాలి? వీళ్ళని రేపటి నుంచి జాయిన్ కావద్దని చెప్పండి, పనికి మాలను ఎందుకు వాడు. And disturbing the class. If they don't have interest, let them not join. Okay, fibers that are prepared artificially in factories by using chemicals like petrochemicals are called synthetic fibers. But natural fiber sources are very limited these days. Especially in olden days, the fibers usually what we use natural fibers only. In olden days, if you see, most of the clothing is of cotton or jute. Or from if they go for animal fibers like wool and all, silk. But these days, when people are increasing, the need of the fiber is increased, but natural resources are decreasing. Natural resources are decreasing. So man has to look for the some other resource, that is man-made resources. Usually, synthetic fibers are made up of petrochemicals. You know already petrochemicals. And from the earth, we dug petroleum. When we fractional distillate petroleum, we get petrochemicals. From those petrochemicals, we prepare fibers. So those fibers are called chemicals. From those chemicals, mixing with chemicals, we get synthetic fibers. Those synthetic fibers are, for example, rayon, nylon, acrylic, and polyesters.
Petrochemicals are the substances which obtained from petroleum by fractional distillation. What is the resource for the petrochemicals? It is a resource is petroleum only. When petroleum is fractionally distillated, the process of purifying petroleum is fractional distillation, you see. At various steps, that is at different temperatures, whatever is changes to boiling or boiling point, that is condensed and what to say, collected. So from the fractional distillation, we get the petrochemicals, and these petrochemicals are used to manufacture fibers. Okay. Next, why we are using petrochemicals so abundantly? So there are some characteristics of the synthetic fibers. For example, they dry up very quickly. So in rainy season, we use umbrellas, we use nylon clothing, okay, nylon clothing. Why? It is very simple. Even it usually does not get wet very easily. అది తొందరగా తడవదు, తడిచినా కూడా తొందరగా ఆరిపోతుంది. And these fibers are durable. ఒక పాలిస్టర్ షర్ట్ కానివ్వండి, ఒక పాలిస్టర్ శారీ అవన్నీ డ్రెస్ ఉన్నది అనుకోండి, అది అంత తొందరగా చినిగిపోదు. ఇట్ లాస్ట్ ఫర్ లాంగర్ టైమ్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్. And here we get that material for cheap price. We get that material for, it is very cheaper. When we compare with cotton, or when we compare with a wool or silk, silk price is very high. Natural fibers are very expensive, very costly. ఆ న్యాచురల్ ఫైబర్స్ కొనుక్కోవాలంటే ఖరీదు చాలా ఎక్కువ, కానీ ఇవి చాలా తక్కువ రేట్లోనే వస్తాయన్నమాట. 150 రూపీస్ పెడితే ఒక శారీ వస్తుంది, కానీ అదే కాటన్ శారీ కొనుక్కోవాలంటే ఇట్ ఈస్ హై. సిల్క్ శారీ ఇంకా ఎక్కువ రేట్ ఉంటుంది. ఇంకా ఇంకొక ఈజీ అంటే కన్వీనియంట్ కంఫర్టబుల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, డు నాట్ రింకిల్ ఈజీలీ. అవి తొందరగా మడతబడవు. డు నాట్ రింకిల్ ఈజీలీ, డు నాట్ రింకిల్ ఈజీలీ. ఈజీగా ఇస్త్రీ చేయకుండా కూడా వేసుకొని పోవచ్చు అనమాట. అదే కాటన్ ఆర్ సిల్క్ ఇటువంటివి ఉన్నాయనుకోండి, వీ షుడ్ ఐరన్ ఇట్, చేసుకున్నాకనే మడతలు పోతాయి, కానీ ఇక్కడ అట్లా ఉండదు. కానీ ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్, కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్ స్వెట్ని అబ్జర్వ్ చేయవు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్ డు నాట్ అబ్జర్వ్ స్వెట్. చెమటని గుంజుకోవన్నమాట, కంఫర్టబుల్ అనిపించదు. కానీ దెర్ ఆర్ సమ్ synthetic fibers which absorb moisture or sweat. ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా when we go to the shop, what we do, we look for the different colors, because we purchase the material which we want the color. So here these artificial fibers or the synthetic fibers can acquire different colors, but it is not the same with the natural fibers. Natural fibers కి కలర్స్ వేయటం అంత కన్వీనియంట్ కాదు, వేసినా కొన్ని రోజులకు ఫేడ్ అయిపోతాయి. కానీ సింథటిక్ ఫైబర్స్కి కలరింగ్ చేస్తామంటే అది ఫేడ్ అయ్యే అవకాశం లేదు. కలర్ ఏ కలర్లో అయినా ఉండొచ్చు, ఆ షేప్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. తర్వాత అది బట్టలకి కొద్దిగా ఇలాస్టిసిటీ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఇలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ అంటే సాగుడు ధర్మం కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. అంత తొందరగా తెగవు దారాలు. చూడండి, ఒక నైలాన్ దారం, పాలిస్టర్ దారం పట్టి గుంజంటే అది సాగినట్లుగా కనబడుతుంది, అని అంత తొందరగా తెగదు. అదే కాటన్ థ్రెడ్ అయితే ఈజీగా తెగుతుంది. సో ఇన్ దట్ వే వీ కెన్ ఈజీలీ, సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్, దట్స్ వై వీ యూజ్ సింథటిక్ ఫైబర్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. మరి సింథటిక్ ఫైబర్ నుంచి ఏం తయారు చేస్తున్నాం? వీఆర్ మేకింగ్ ఫైబర్స్. మరి ఫైబర్స్ని తయారు చేయడం అనుకున్న టెక్నిక్ ఏంటి అంటే, హౌ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, దట్ వీ సీ పాలిమర్. వీ యూస్ ద వర్డ్ పాలిమర్. It is a substance, actually fabric is made from the polymers only. What is poly? Poly means many. Mers, the particles put together to make a chain and make the fibers.
So it is a substance which has molecular structure built completely from large number of similar units joined together like the beads of a necklace. ఒక నెక్లెస్ లో బీడ్స్ ఎట్లా అయితే అరేంజ్ అయినాయో ఈ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ సేమ్ కైండ్ విల్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ సిస్టమాటిక్ వే. సిమిలర్ యూనిట్స్ ఆర్ జాయిండ్ టుగెదర్ like the beads in the necklace. One of the example is given natural fiber. Cellulose is a natural fiber. Usually cellulose is abundant in the plants. సెల్యులోజ్ ఈజ్ ఎ న్యాచురల్ పాలిమర్. మొక్కల్లో ఉండేటటువంటి అబండెంట్గా అతి ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి పాలిమర్ ఏదయ్యానంటే సెల్యులోజ్. ఈ పాలిమర్ అందులో ఏముంది మరి ఆ సెల్యులోజ్లో అంటే గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. All the glucose molecules put together like a chain, that compound makes cellulose. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ సింథటిక్ ఫైబర్స్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు which synthetic fiber is made first? That is here we have a solution for that. Rayon is the first synthetic fiber made from the cellulose. సెల్యులోజ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సెల్యులోజ్? ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం మనం, అది వుడ్లో ఉంది అని. వుడ్ పల్ప్, సెల్యులోజ్ అబండెంట్ సోర్స్ ఇన్ ద వుడ్. ఆ వుడ్లో వుడ్ పల్ప్ నుంచి మనం ఏం తయారు చేస్తున్నారు వాళ్ళు? సింథటిక్ ఫైబర్ని తయారు చేస్తారు. డైరెక్ట్గా వుడ్ పల్ప్ని అలాగే తెచ్చి ఫైబర్ తయారు చేయలేకపోతుంది. ఈ రేయాన్ని వుడ్ పల్ప్లో నుంచి తయారు చేస్తున్నాం, కానీ ఇట్ ఈస్ అ సింథటిక్ ఫైబర్. బట్ it is we cannot call this is as a natural fiber because some chemicals are added and treated. కొన్ని కెమికల్స్ కలిపి దాన్ని ట్రీట్ చేసి రేయాన్ని తయారు చేస్తున్నారు. ఈ రేయాన్ని ఏమనొచ్చు అంటే ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ అని కూడా అనొచ్చు. దీనికి సిల్క్ కున్న లక్షణాలే ఉంటాయి అన్నమాట. ఏం లక్షణాలు ఉంటాయి? సిల్క్ కున్న లక్షణాలే. మళ్ళీ గీతలు మొదలైనవి. If it is like this, you will Sir, the children who have interest will not have the class. సార్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ఏ ఇబ్బంది ఉంటుంది? ఈ క్లాస్ ఇప్పుడు లైవ్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ పెట్టినా కూడా యానిటేషన్ నేను సెట్టింగ్ ఆఫ్ చేస్తాను. ఈరోజు ఒక్కరోజు చిన్నగా నేను ఎవరైనా యానిటేషన్స్ రాస్తే నేను edit Your చేస్తాను voice సార్. is ఇంకా not clear, Naniji. సార్ ఇట్లా క్లాస్ లో డిస్టర్బ్ చేయాలంటే కష్టం మనకి. హలో నాకు సార్, ఈ ఒక్కరోజు సార్ అయిపోయింది సార్ ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు నేను అదే చేశాను, ఆఫ్ చేశాను సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి. ఓకే. రేపటి నుంచి ఏ ఇబ్బంది ఉండదు సార్. ఆప్షన్ ఉందా నాకు తెలియదు అది, ఎందుకంటే నేను అదే చెప్పుకుంటున్నా. సార్, అందుకే సార్ నేను లాగిన్ అయ్యి నేను చేశాను. ఓకే ఓకే సార్. స్టూడెంట్ డోంట్ డ్రా ద ఎనీ లైన్స్ ఇన్ ద వుడ్. ఓకే. So rayon is the first synthetic fiber made from the cellulose. It looks like silk. That's why rayon is also called as artificial silk. Artificial silk. Example అడగొచ్చు, ఈ క్రింది which of the following is called as artificial silk? Then you have to choose the option. Rayon is made from the cellulose, that is wood pulp, but it is not a natural polymer. It is only the synthetic fiber. Next, another what to say fiber is nylon. Nylon is fully synthetic fiber prepared from coal, water and air. నైలాన్ ఎక్కడి నుంచి తయారు చేస్తున్నాం మనం? కోల్, వాటర్, ఎయిర్ నుంచి తయారు చేస్తున్నాం అనమాట. నైలాన్ is very strong. Its properties, it is very strong and lustrous. What do you mean by lustrous? Already in the sound lesson, you heard the word lustrous. Lustrous means which shines, which has some shining property. Lustrous. So usually the silk cloth will have some kind of shining. That's why it looks so brighter. Okay, lustrous property. And elastic, lightweight. It is lightweight, but one of the disadvantage is it easily catches fire. Lightweight, it easily catches fire. And one more artificial fiber is acrylic. One more artificial fiber is
acrylic. In acrylic is made from the polymer called polyacryl nitrile. So it is a chemical. Acrylic is made from the chemical. It is also called as artificial wool. So here in this class we are learning two things. So here acrylic is made from the polymer called polyacryl nitrile, and it has some name artificial wool. In exam here 2 or 3 questions from this paper you may expect. One is, what is artificial wool? Artificial wool is acrylic. Okay. What is artificial silk? Artificial silk is a rayon, which has the elastic in property or lightweight in property, which do not get wet easily. Nylon. All these things we discuss here. Next, we come across here one more word, blending. What is blending? So here any synthetic fiber can be combined with 2 or more fibers. This is called blending. When you are wearing or shooting or shirting, మీరు బట్టలు వేసుకుంటున్నారు అంటే మనం వేసుకునే బట్టలు పూర్తిగా న్యాచురల్ కావు, పూర్తిగా సింథటిక్ కూడా కావు. ఒకే రకమైనటువంటి దారాలు అందులో లేవు. ఒక థ్రెడ్లో, ఒక క్లాత్లో 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ దారాలని కలిపి ఉంచుతారు. ఎనీ సింథటిక్ ఫైబర్ క్యాన్ బి కంబైన్డ్ విత్ 2 or 4 ఫైబర్స్. వేరు సింథటిక్ ఫైబర్ని ఎన్నిటిలోనైనా కలపవచ్చు. ఇలా కలిపి నేసేదాన్ని ఏమంటున్నామంటే బ్లెండింగ్ అని అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ బ్లెండింగ్? ఎనీ సింథటిక్ ఫైబర్ which can be combined with 2 or more fibers. Combining 2 or more fibers one to another is called blending. Okay. And next, polyester. Another type of synthetic fiber is polyester. Usually polyester. Ester is a chemical compound, and poly, the same type of esters are combined together to make polyester. Is made up to repeating units of chemical substances called esters. One more synthetic fiber is terylene. Terylene is a popular polyester. Okay. Terylene clothing usually we see. Terylene clothing usually we see. Okay. Terylene blended with cotton to prepare terrycot. మామూలుగా టెర్రీ కాటన్ బట్టలు వేసుకున్నారని అంటారు కదా, అందులో ఏమున్నాయి మనకి? టెర్లీన్ అండ్ కాటన్ blended together. Terylene and cotton blended together to get terrycot. Blended with wool to get terylene is blended with wool to get terry wool. Terry wool and terrycot. All these things, it is synthetic fibers made from the synthetic fibers. And usually we hear the word PET bottles. We hear, what is PET bottle? This is also a popular polyester PET bottle. Okay. Usually when we use water bottles, usually those are of PET only. Next, plastics are of 2 types. How they form? Plastics are of 2 types. Plastics are typically polymers with high molecular mass and low melting point. మనం ప్లాస్టిక్ మనం చూస్తున్నప్పుడు వాటికి హై మాలిక్యులర్ మాస్ ఉంటుంది, లో మెల్టింగ్ పాయింట్స్, ఈజీగా తక్కువ టెంపరేచర్లో కరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. Depending upon the arrangement of monomers, monomer means the same type of a structure in a molecule. Plastics are classified into 2 types. One is thermoplastics. See here, it is just like a chain. Monomers are arranged in a series, just one after the another. There is no branch type structure.
But another kind of plastics are thermosetting plastics. So plastics broadly we are discussing here are thermoplastics and thermosetting plastics. In thermoplastics, the arrangement of monomer plastics are seen here. One is arranged in the form of a chain, but here in the thermosetting plastics, the molecules are arranged in the form of a mesh. ఒకదానికొకటి అన్ని వైపులో అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అనమాట. ఈ మోనోమర్ల అరేంజ్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని ప్లాస్టిక్స్ ని రెండు రకాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. మరి హౌ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ థెర్మోప్లాస్టిక్ ఆర్ థెర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ or some polymer codes are given here, you can see. So there are so many polymers, and polymers can be recycled. But while recycling, if one polymer is joined with another polymer, what happens? Some other compound forms and which cannot be recycled later. There is a problem with that, and some poisonous gases also may be released from that. To avoid that, the plastic wastage to use to what to say control or to manage plastic waste, usually we try to uh, recycle it. So to recycle, plastics are classified and given a code with. So these are for resin codes. Here you can see the number. It is in a triangle. It looks like a triangle, but it is not a triangle shape, but it is not continuous. Arrows you can see, 3 arrows, and in that the numbers are mentioned. Each number has a meaning. It is a code. So number is given, and underneath what it is also written. It is first one is PET. Just now we have seen a polyester. Polyesters, popularly known polyester is PET. What is PET? Polyethylene terephthalate. Polyethylene terephthalate. It is PETE and could antar. So this is one kind of polyester only. And later high density polyethylene. One more thing what we see here, high density polyethylene. That is HDP, its number is 2. If the number is 3, vinyl, polyvinyl chloride or PVC. Vinyl ananta. Basically this we see as banners. These days it has become a passion to put, everyone is putting a banner, even for the small festival, all the gully bachas photos will be printed over it and exposed that. We are, what to say, polluting the nature. Polyvinyl, polychloride, polyvinyl chloride or PVC. So these are PVC printings which we see is dangerous. They won't, what to say, easily mixed with the soil. But PVC, even we see water pipes, PVC pipes, we see it's a very stronger, but when we have to recycle it, that have to be recycled in that only PVC. And another time 4, if you see the triangle code 4, and it is a low density polythene, LDP, and propylene PP, that is 5. Sometimes in the examination one code is given, say 6, the code is given, what does it represent, what is the code for the resin? So here polystyrene. So in that way we have to give some scope to this to remember the codes. First is PET for PET or P. Usually we say PET bottles, water bottle. Example is water bottle. PET, polyethylene terephthalate, and high density polythene, the covers. Polyvinyl, that is pipes or the banners which we see. Low density polythene, the polythene covers. The different things which we say. You can observe different codes. You can collect some material and see what it is showing. So in this way we are trying to understand. So here thermosetting plastics previously I discussed.
plastics which are soft, well, how to identify whether it is a thermosetting plastic or thermoplastic, how to identify the plastics which are soft and get easily deformed when and melt on heating. You know, a very example is polythene, polystyrene, PVC, and Teflon. All these are examples for thermoplastics. So when we see the PVC pipes or polystyrene or polythene paper, when we heat, what will happen? It happens, it molds, and on heating it melts and it changes its shape. It changes its shape. Therefore, this type of plastics are called thermoplastics. మనం వేడి చేసినప్పుడు మెత్తగవటం లేదా కరగటం లాంటివి జరిగే ప్లాస్టిక్లను ఏమంటామంటే థెర్మోప్లాస్టిక్లు అని మనం అంటాం. మనం ఇక్కడ కొన్ని రెసిన్ కోడ్స్ ఇచ్చినారు థెర్మోప్లాస్టిక్లకి. ఆ రెసిన్ కోడ్ ఒకసారి చూడండి. తర్వాత థెర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్. సో ద ప్లాస్టిక్స్ విచ్ క్యాన్ withstand to heat and electricity and molded ones cannot be softened by heating. ఒకసారి మనం ఒక ప్లాస్టిక్ ఆబ్జెక్ట్కి షేప్ను కానీ సైజును కానీ ఆకారాన్ని కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఒక వేడి చేసి తర్వాత మళ్ళీ మనం వేడి చేసినా కూడా అది మెత్తగా కాదనమాట. అటువంటి ప్లాస్టిక్ని ఏమంటున్నామంటే థెర్మోసెట్టింగ్. అంటే ఇట్ డస్ నాట్ రెస్పాండ్ టు ద హీట్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ షేపెండ్ ఆర్ మౌల్డెడ్ ఇంటూ వన్ షేప్. ఆ ప్లాస్టిక్ని మనం ఏమంటున్నామంటే థెర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ అని అంటున్నాం. సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ థెర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ ఆర్, అంటే వేడి చేయటం వల్ల వాటి ఆకారాన్ని, ఏ ప్లాస్టిక్ల యొక్క ఆకారాన్ని అయితే మార్చలేమో అటువంటి ప్లాస్టిక్ని మనం థెర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్ అని అంటామన్నమాట. ఇక్కడ ఇచ్చినారు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ థెర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్. వన్ ఈస్ బెకలైట్ అండ్ మెలమైన్. Two plastics names for thermosetting plastics is given here. That is bakelite or melamine. Or what is bakelite and where do we use in a day-to-day life? So bakelite is used in making electrical switches and handles of the what to say vessels. Bakelite ఎక్కడ వాడుతున్నామంటే మనం ఎలక్ట్రికల్ స్విచెస్లో, అట్లాగే వైర్స్ యొక్క హ్యాండిల్స్లో వాడుతుంది. మరి మెలమైన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ ఫ్లోర్ టైల్స్. మనం ఈ రోజులో టైల్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ బేసిక్గా మనం ఏమడుతున్నాం, మెలమైన్ ప్లాస్టిక్ టైల్స్. కిచెన్ వేర్ అండ్ ఫైర్ రెసిస్టెంట్ ఫ్యాబ్రిక్స్. వేడిగా తట్టుకునేటటువంటి బట్టల్లో మామూలుగా మెలమైన్ వాడుతున్నాం. అంటే రెండు రకాల థెర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ల గురించి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఒకదాన్నేమో మనం ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్చెస్లో బేకలైట్ని వాడుతూ ఉంటే, మెలమైన్ మాత్రం కిచెన్ వేర్లో మరియు ఫైర్ రెసిస్టెంట్ ఫ్యాబ్రిక్స్లో మనం వాటిని వాడుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. దట్స్ వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్. So next, the arrangement of thermosetting plastic structure is given here. It looks like a mesh. One monomer is connected to another monomer and it continues in that way we see. Next, when you go for a laundry, ready-made clothing, when you buy some of fibers or how to maintain it. So there are some laundry codes are given on it. ఈ లాండ్రీ కోడ్స్ యొక్క అర్థాలు ఏంటి అంటే అక్కడ యూ కెన్ ఈజీలీ రీడ్. మీరు రెడీమేడ్ బట్టల మీద ఇటువంటి సైన్స్ ఉంటాయన్నమాట. దాన్ని ఎట్లా వాడుకోవాలి అనే దానికి ఇక్కడ కోడింగ్ ఇచ్చినారు. ఆ కోడింగ్ చూడండి. ఆ ఒక వెసల్ ఇచ్చి అందులో కొన్ని వాటర్ ఉన్నాయంటే టెంపరేచర్ టు కొద్దిగా వేడి ఎంత టెంపరేచర్లో ఉతకాలి అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఈ ట్రయాంగిల్ ఉందనుకోండి, బ్లీచింగ్ చేయొచ్చు, అంటే సబ్బు డిటర్జెంట్ లాంటివి పెట్టి ఉతుకోవచ్చు. ట్రయాంగిల్లో కొటేషన్ అని అనుకోండి, అది ఏం చెప్తుంది అని అంటే డు నాట్ బ్లీచింగ్ చేయొద్దు అని అంటుంది అన్నమాట. ఐరన్ ఇస్త్రీ పెట్టెలు రకరకాల బొమ్మలు ఉన్నాయి చూడండి. ఒక దాంట్లో డాటే లేదు. ఇట్ డస్
వన్ డాట్ ఈజ్ హాట్ అయన్, ఒకటి అసలు లేకపోతే ఇస్త్రీ చాలా తక్కువ వేడితో చేయాలి అని అర్థం. ఇస్త్రీ పెట్టె మీద కొట్టేసిన బొమ్మలాగా ఉంటే అసలు ఇస్త్రీ చేయకూడదు అంటున్నారు. ఏం లేకపోతే పాట్ ఈజ్ ప్రతి కూల్, చాలా చల్లగా ఉన్నదాన్ని రుద్దాలి అని. అట్లాగే ఒక సర్కిల్లో పి ఉంటే ఆరబెట్టండి. ఏ ఉంటే ఒక సర్కిల్లో డు నాట్ డ్రై క్లీన్, దీన్ని డ్రై క్లీనింగ్ కి ఇవ్వకూడదు అని మనం ఇట్లా ఈ లాండ్రీ కోడ్స్ ని మనకి ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. ఇక తర్వాత ప్లాస్టిక్ గురించి మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడుకుంటున్నామో బేసిక్ గా మనం ఇబ్బంది పడే అంశం ఏంటంటే plastic material is not biodegradable. But what is the meaning of biodegradable? Usually, naturally, with the help of the bacteria or the insects which is inside the earth, is not decomposes easily. అవి నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నమాట. ఇక తర్వాత substances which gets decomposed through natural process such as bacterial action are called biodegradable substances. Biodegradable substances ని ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నామంటే substances which get decomposed through natural processes such as bacteria వంటి natural process ద్వారా భూమిలో కలిసిపోతే అటువంటి వాటిని biodegradable substances అంటారు. Example, paper peels of vegetables and natural sources which we get from the plants and all leaves of the plants and peels of the bananas, all these comes under natural biodegradable substances. కానీ ఇక్కడ బేసిక్గా మనం ఇబ్బంది పడేది ఎక్కడ అంటే నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ సబ్స్టెన్సెస్. అంటే బ్యాక్టీరియల్ యాక్షన్ ద్వారా అంత తొందరగా అవి డిగ్రేడ్ కావు. The substances which are not easily decomposed by the natural process called non-biodegradable substances. ఎగ్జాంపుల్గా బేసిక్గా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ప్లాస్టిక్, ఆల్ ద మెటల్స్ అనేవి కూడా ఆ బ్యాక్టీరియా అవన్నీ తినవు. బట్ ఇట్ డికంపోజెస్ ఇంటూ its oxides and mix into the earth in different form. But plastics do not degrade. It takes millions of years. But how to manage plastic, that is very important. So we have to manage plastic. These days we cannot avoid, we have become in such a way that we cannot avoid plastic. అది అందరూ చెప్తున్నారు ప్లాస్టిక్ వాడొద్దు. కానీ మనం వీఆర్ యూజింగ్ ప్లాస్టిక్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్. చీపర్గా ఉంటుంది, కలర్ మనకు నచ్చిన కలర్లో తీసుకోవచ్చు, నచ్చిన షేప్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చీపర్, అంత తొందరగా పగిలి ఇరిగిపోదు, కన్వీనియంట్ టు క్యారీ ద లిక్విడ్స్. ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీఆర్ అనేబుల్ టు కీప్ ద ప్లాస్టిక్ అసైడ్. బట్ there is a necessity of using because natural resources are limited, but plastic we can make it. కానీ మరి ఎట్లా దాన్ని how to manage it, how to reduce the usage of plastic. So here we usually use 4R principle to useful to reduce the effect of plastic on the environment. That is 4Rs are a simple thing.